Karon sa location sa Malaubang housing project. So, pwede mo na mga makuha ng statement para makabalo po ng mga televiewers sa Senso Ozamis and News Channel. Kabahin sa ongoing na itong project for Ozamisans, particularly ang mga urban poor families. Yes, so good afternoon, Ma'am Dasno, and to everyone watching. So, naami karon ni Cong, subay ni usab ang ato ang area diri sa urban poor housing diri sa Malaubang, and para mas fine-tune pa, mas ma-classify pa kung what we need and how we can work together para ma-iwas na natong development nato diri. Kung makita ninyo, mahinumduman ninyo last year, nag-turnover na ta og several units, no? And karon na napoy mga 8 units diri nga humana, and there is na ay tulod itong gamay na lang og kulang. By the end of this year, we are looking at an additional 30 units na 30 units more or less na makiwas na to and ma-turnover yun. Yes. But despite all that number, no, murag dako pag yung kayo ang space diri sa area that we can develop to accommodate more members of our urban poor housing community. And of course, para mas ma-fast track na nato, dako po yung kayo ang tabang ang strong partnership between the city government, the provincial government, and of course ang support natin from Congress to Rep. Ando. No, so munang gidungan naman yung subay karon para ma-determine po which parts ani may mauna nga makaya tayo sa city, because of course ang city mas makapaspas man kung ang project as compared sa Congress that will have to wait for the appropriation the following year. No, so through this determination, we aim to fast-track the development of this area by identifying po atong part mo ang city may matrabaho, ang part ang sa Congress may matrabaho, ang part also ang sa provincial government nato. Yes. Para this way ma-accommodate nato ang the needs sa ato ang urban poor community in the soonest possible time. Yeah, and we're well aware nga kaning lugar ila namang gid katuig ng Andoy ang ato ang mga operasyonan diri. Muna naningkamot kita nga buhat ni nato as fast as possible para katong uban nga nakita na gyud nila ang ilahang gipangandoy for so long, marag mas matuol na gyud nga makabalhin na sila mandas, no? That's for the parts of the city, no? I think we can also ask Kong Ando kung Yes. What he sees also, no? How he plans to continue also this initiative through his
greater resources and touch na po from the Congress. Thank you, Mayor. Okay, so Cong Ando, good afternoon and Afternoon. welcome back to the district. Okay, next kita ni Mayor Indy nga nag-on-site visit mo karon because of this continuing project. So before partnership between the city and Congress, and then karon doon na participation sa province through Gov. Henry Oaminal. So basically makaingon ta nga mas daghan pa mga beneficiaries sa urban families na maka-benefit ani nga housing project. Yes, definitely. Kining ato ang Malaubang Urban Poor Housing Project started in 2019. No, it started with the partnership of our then Congressman, now Governor Henry Oaminal, and katong panahon na kita mo'y mayor. No, so kini is sa giingon ni Mayor Indy, dugay na gipangandoy sa mga members sa urban poor, and nakita yun nato nga it is very much needed and they very much deserve this kind of project. So nag-inspect ta karon para makita ang sitwasyon, no, because we have promised even before the election in 2019 and after the elections in 2019, we have promised nga katong tanan nga mga miyembro sa urban poor who are living in this area makadawat yung tagsa-tagsa ka mga brand new house for free. So inyong makita on our right, mupod na sila kanang mga nagpuyo sa mga temporary nga sibay-sibay, sila po na ang move in diri sa mga newly constructed houses. And we are targeting, as what was mentioned by Mayor Indy, 30 na i-turn over by December, and by next year we are targeting at least 120 houses to be built here. No, so that is already the partnership of the city government, the provincial government, and the national government through our representation in the 19th Congress. And siguro puhon makita ninyo ang ka-colorful sa ato ang village, because you know this is not only the housing, it's not only the houses that we are putting up here. Naana po'y pondo. In fact, I think gasugdan na og trabaho ang katong economic urban poor economic enterprise building. So when you say economic enterprise, negosyo, that is an venue for our urban poor dwellers na pwede sila magnegosyo, pwede magtukod og restaurant within, pwede magtukod og gagmay nga tindahan within the building, then na ay opisina that will cater to their to the basic needs of the residents, no. And aside from the building, we are also developing the whole site, no. Kita ninyo gasugod na og konkreto sa mga kadalanan. And kaning pohon by next year, once I know Mayor Indy has allocated also certain amount from the local government to fund the construction of more houses here in Barangay Malaubang. So makita ninyo kung karon na ay blue o orange, na ay orange o cream, na po'y surprise si Mayor Indy nga lahipod yung color, maybe orange and another shade of blue or what unsay iyang kuan, nga at least makita sa tibuok katawhan ang partnership sa probinsya, sa city, and sa kongreso. And siguro makita naman po na nato karong umaabot nga Pasko, because here in Osamis, it's the first time in the history of Osamis that the people will receive the real 3-in-1 Yes, pamaskong the handog. real. Real. Sabot na mo man o real. Yes. Because it is not fake. Sa mo itag real, because there is a gift from the local government, ng Mayor Indy and ng Vice Mayor Bibi, and there is also from the provincial government na tinuod na gyud. Yes. Dili saad nga ni Governor Henry o nilang Vice Gov Weng, and of course ato sa Kongreso na puti giandam nga gamay nga putos, so that will be equivalent to 3 gifts, 3 real gifts nga madawat sa atong katawhan. That is actually a symbolic gift and activity nga ingon ani ang ato ang partnership, especially nga ang katawhan sa tibuok probinsya nagpakita og
pinakakusog na support. It was a historic election because it was a historic victory for Team Asenso dinhi sa ato ang probinsya. And kung wa man gali mi nakatuyok adtong miaging election because of sa threat sa among tagsa-tag sa kakinabuhi, ilabi na sa ato ang gobernador. Nagsabot mi ni Mayor Indy nga human election magsugod tag pangumpanya through the projects and programs that we will be giving to the people. And this is what we are doing now. No? Muy pagkahuman sa election, sugod nagtrabaho, muni ang among pagpangampanya. Because our campaign is through the services and programs that we will give to the people during our incumbency, not just during the elections. No? So, I'm also very hopeful nga pohon with the leadership of Mayor Ben Kanama in Tangub, we can also duplicate or replicate this kind of project. Kay I know that there is also an urban poor community in Tangub City, no? So I kaning naningkamuta no nga makahatag pod og yun ani nga proyekto sa Tangub. So I will reach out to Mayor Ben para kung di man gali masugda next year, then by 2024 at least makasugod pog ingon ani nga proyekto and programa sa Tangub City. Kay sa tinuod lang daghan yung kayo galaway ani nga mga balay. And you know what, even in Manila, when we brag about this project, di sila makatuo, di sila katuo nga gihatag ni libre. They always say, oh, what's the catch? Unsa may kapalit ana? Wala, no? I think it is only in Osamis. And kung tan-awon nato, and even if you inspect it, sa tanang housing, pabahay sa gobyerno, I am confident to say that this is one of the best, if not the best. No? Why? Because it's big, it has 2 rooms, it's made of concrete. Di man sa ingon pagpangdaot sa other kuan, but because of the ceiling sa ilahang budget, no, like kaning sa NHA, so mo bitaw na ang NHA usually they build row houses kanang gatapad-tapad, no, walay space, no, but atong nakita nga if we can give more nga at least ang tanan gikinahanglan nila space para asa sila manghalay, no, space para asa sila makatanom o mga ginagmay nila nga tanom, then why not? This area is so big, no, this is a government property, this is so big, so it can accommodate all the needs of the urban poor community. So mo na ang ato ang gihatag, just like our tagline, our hashtag, lubos-lubos nga serbisyo, tinud-anay nga serbisyo. And I think we need not say more. Tanawon lang ni sa katawhan. O nakita naman, natagamtaman naman na sa pipila ka mga pamilya nga nakapuyo na niini since, I think it's been 1 year. It's been a year, no? Yes. Or it's close to a year since we turned over the first one. And, you know, this year was supposed to be mas daghan pa unta ang kuan, but because of the challenges nga ato naagian, especially during the campaign, ni slow down yun. Like di manggali makagawa si Gov Henry ato sa balay, di siya maka-follow up sa mga projects, so ni slow down. But now, no, balik na pud ta sa fast kaning paspas nga paglihok aron paspas ang paghuman ni ining mga proyekto nga gipaabot, dugay nang gipaabot sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa urban poor community. Thank you very much, Cong, kayo. Actually, when you said nga, kani bitong ilang gipuy-an karon sa atong urban poor families, that feeling dito, ang klase sa balay, ang klase sa papamuyong, ang inyong gihatag sa ilaha nga, they're living in a housing facility, housing project, pero that feeling ba nga, wala ka nagpuyo og housing because nagpuyo ka og balay nga murag made for your own family yun. So, nindot kaya siya. And then my question is kay, sa Asenso Ozamis News Channel, we'll be receiving a lot of kind of messages, especially when we post about this project.
So, ang pangutana sa uban, nag-isip ko before nga, this is just one of the many first projects niya sa UZA. I mean, this is just first of the many upcoming projects for mga housing projects for Uzamis. So, karon for the urban poor, naaba po daw sa uban ng mga nagpuyo in other parts of the city nga, walay mga balay. That is the question. Yes, actually, Mayor Indy and I initially discussed it already, especially katong mga nagpuyo sa mga coastal barangays, no? Katong like kanina sa Triunfo, Santa Cruz, Juan. But after this, no, mangita tag more pondo pag yun, no? Because ang kuan na lang ani is just to duplicate this project. And what do we need? We need funds to duplicate this. No, so munay paningkamutan namo ni Gov Henry, ni Mayor Indy o nato dito sa Kongreso na mas mapaspas pa ang kaning mas madaghan pa atong pondo nga makita, so that katong mga other beneficiaries outside the urban poor community who are very much deserving, no, mahatagan po nato ingon ani nga klase nga pabahay, no. This is not limited to the urban poor, no. We will continue this project murag kumbaga during our whole administration, whether si Cong naa sa probinsya or gikan ko sa city then naatas Kongreso, wherever we are, this project will always be part of the Oaminal administration, kung asa man gani. That's why nga we're planning now to duplicate it in Tangub City. Kay daghan man pod og mga miyembro sa urban poor community who have been praying for their own housing project since before Mayor Indy and I were born. No, muna ilahang sulti. More than 30 years. Yes, so 30 years. 30 So years. since we have a new administration in Tangub now who is supportive of Team Asenso, kay nakita man niya ang mga proyekto na to. No, so we are also hopeful that we can have that same partnership that then Cong and now Gov Henry and I had when we were together here in the city as mayor and congressman. Questions? Okay. Oh, okay. So, with what you've done kung asa pagibutang sa mga tao before, kabalo ni Cong, Mayor and si Gov na himuon din pahabol na question. When daw mag-start ang pamaskuhan do? People are excited. we are finalizing kay the difference now is si Gov taas na kay ang dako na kay iyahang coverage no, so daghan kay i-consider nga mga schedule. He has to talk to 17 mayors no, and 2 congressmen. So muna nga we are still finalizing, no, basin gali di na maadtuan ni Gov tanan mga areas, but what's sure is that naag yun ang pamaskong handog, especially in Usamis, they will get a 3-in-1 pamaskong handog. Okay. Excited. Part na gid sa mis ng families ang pamaskong handog. They're looking forward to it every year. Mayor, nakikipa. Yes, maybe ako lang po nang i-take ang opportunity to update sa ako ang status sa preparation from das no, sa pamaskong handog. As Cong Ando said, sure magdila nga ako anang mapaabot ang 3-in-1 sa tanan o sa mismo. No? In terms of schedule, similar to last year siguro, it will be depending also when the province and sa Congress nga preparations will be ready. Latter part of November throughout the month of December. Pero sa karon, no, and I want to inform also all Uzamisnos na we are already preparing ang listing of the inventory of families rather that will muna nga ato ang basihan para makadawat sa ato ang pamuskong handog karong December. So katong mga Uzamisnon nga wala pa nato sa ilahang mga PHW or sa ilahang mga kapitan, no, you can help us complete this inventory by of course reaching out to your respective PHW, service providers, and barangay leaders, barangay captains, para that will also help us complete the list. Kanimang good nga list mo pud gyud ni ang gamiton nga basihan nilang Gov and nilang Cong sa ilahang pag-distribute pud yun, no. And as Cong mentioned yesterday to our capitans, the distribution this year would be more efficient, mas streamlined, kay since we will be using a unified list, or dili na mahitabo nga
na uban nga makadawat sa city pero wala nakadawat sa province, may uban nga makadawat sa province but wala nakadawat sa city or sa Congress, no. And the barangay captains, they're really working day in day out para masigurado nga kaning tanan gyud nga entitled apil sa listahan, no, ma-appeal po dito sila sa atuang inventory ng kaso. Okay. Another question, actually, I don't know if you'll answer this or what, pero requirement now for somebody or a family to receive the pamasko nga dapat fully vaccinated or naka-booster? Well, right now, Ma'am Daz, no, when we talk about vaccination, Manggod, dili na nga siya pwede mahimuon as a requirement sa mga rights nga ito mahatag. Yes. But I also want to point out na kanang pamaskong handog actually, more anig pribilehiyo lang, it's a privilege na right nga ito ang ipanghatag sa katawan. And karon gyud nga samtang naapata sa focus at ang Lakas Pinas campaign, which is a mandate of our president, we're really looking into the vaccination status pud gyud sa ato ang mga kaigsuonan diri, no. What we are allowed to do by the national government is to make the access to privileges and even rights more, make it easier for those nga nag-cooperate sa atuang Lakas Pinas campaign. So, and with this, the barangay captains are really asking about the vaccination status ang mga kaigsuonan na katong nakapa-booster na, murag mo gid ang ilang priorities of pag-interview, no, kay at least makasigurado ta nga katong naka-booster na, murag protected na sila, less prone na sila to infection sa COVID. So kita pod murag kumpiyansa rata mo storya mo duol sa ilaha, knowing nga murag okay, I am not exposing you to a higher risk because I know that you have been vaccinated. I know nga gamay ra og chance na infect ka. And in that small chance nga ma-infect yun ka, kabalo po because naka-booster naman ka, mas gamay ang risk nga severe ang imong infection. So muna we're really giving priority to those. So if that answers the question, to those nga naka-booster na yun, those nga naka-comply na sa vaccination mandate. But this is not to say again na wala. It's more of easier access to those nga tabang pod nato sa pag-increase sa ato ang wall of immunity sa sila. Okay, we'll be more than willing to help those who are also very willing to help themselves with their contact. Yes, oo. Okay. Yeah.